Hola, hola, hola. Good morning, good afternoon. How you doing, team? I'm here. Loving can hurt. Canta conmigo. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. We'll keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby, only once. Breathe inside these pages, you just hold me. I won't ever let you go. Wait for me to come home. Wait for me to come home. Wait for me to come home. Wait for me to come home.
me inside the necklace you got when you were 16. Next to your heartbeat where I should be. Keep it deep within your soul. And if you hurt me, well that's okay baby, only words bleed inside these pages, you just hold me. I won't ever let you go. When I'm away, I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. Lately I've been hating everybody in my life. Hola, gente. Ahora sí comenzamos. Good afternoon. How you doing? Hi, I see Keys, Juan, Eddie. Nice to meet you today. It's a pleasure. How you doing? How's everything going today? Again, team, like we were talking yesterday, welcome to LCN Streaming. Bienvenidos al streaming de LCN. It's a pleasure for me to have you here to share this time with you. Hoy vamos a continuar con el segundo día de 7 Life Hacks del inglés para aprenderlo 300% más rápido. Recordemos que no te puedo escuchar, so no worries. No es que tu device no está funcionando properly, es que no te voy a poder escuchar. Ustedes me pueden escuchar a mí, pero yo los puedo leer a ustedes. Así que allí tienen el chat a su disposición para que se comuniquen conmigo. Hay un poquito de delay, so quizás me demore un poco en responderte porque pues me llega tarde el mensaje. Nonetheless, I'm here and let's start. I see new people today, so that would be a pleasure if you introduce yourself via chat. So vamos a escribir en el chat. My name is Sara, for example. I'm Venezuelan and I'm 34 years old. I'm happy to share this time with you. A ver quién me ayuda. ¿Quién me puede dar esa info por chat? Los leo, los leo. Super! Aquí veo un comentario de Kiss, and she says, hi, my name is Kiss Solorzano. I'm from Venezuela. I'm 29 years old. You know that I love you, sweetie. Thank you for being here. Excellent. Good. So let's continue. Okay, today we're gonna start with a life hack that is one of the
most important for me. Este life hack es uno de los más importantísimos para mí, porque yo creo que de seguro, for sure, you've seen your favorite movie more than once. Yes, yo estoy re segurísima de que has visto tu película favorita más de una vez. So por esto, I wanna invite you to watch your favorite movie, but this time in English. Life hack number 4. Oh, at the end, we will recap los life hacks de yesterday, right? That you were not able to be here. For people that were not able to be here, I will recap all life hacks at the end, okay? So no worries. Comenzamos con el life hack número 4, which is watching your movie in English. Good. I will ask you to write what's your favorite movie. ¿Cuál es tu película favorita? What's your favorite movie? Tell me what's your favorite movie in the chat. Te espero, bueno. I'm waiting for your answer, team. Okay, let's continue, team. I have a favorite movie, which is Shrek. That's my favorite movie ever. Mi película favorita es Shrek. Entonces les traje una cosita para el día de hoy. I'm gonna play a video, which is a short from Shrek. Okay? Y lo que vamos a hacer es listen, reading to catch a special word. Okay, aquí tengo Juan diciéndome que Terminator is his favorite movie. Also, good. So that's action, right? The kind of movie would be action. Super. I prefer comedy. That is why I like Shrek. Y vamos a ver un pequeñito pedacito de la película de Shrek. We will listen and we will read and then we will try to analyze what they say. Vamos a tratar de analizar ese pedacito que ellos están diciendo, de relacionarlo con lo que ya hemos escuchado antes en español, que estoy segura y ojalá que sí, hayamos visto Shrek al menos alguna vez. Son de las frases más populares de Shrek. Las vamos a escuchar a continuación. Let me show you. In, I always say. Better out than in, I always say. Better out than in. Better out than in. Better out than in. I'll do this again. Better out than in, I always say. Better out than in, I always say. Better out than in, I always say. Better out than in. Better out than in. Better out than in. Eso. Sing too.
Para kids, su película favorita es Sing 2. That would be like fantasy. Yes. Un poquito comedy también. A mí también me gusta mucho esa peli. Super. Now I will ask you, what did you understand from Shrek's short clip? ¿Qué entendieron de ese short clip que vimos de Shrek? Una vez más. And then you write in the chat. What do they say? What do they say? Eso me vas a responder. What do they say? Acá va. De nuevo. Better out than in, I always say. Better out than in, I always say. Better out than in, I always say. Better out than in. Better out than in. Better out than in. So, what do they say? They said something like better out than in. ¿Qué será? ¿Cómo lo asocio? Better out than in. ¿Cómo lo asocio, team? Tell me. Better out than in. Estamos, yes. Let's see what they say. Of course. Better out than in. You remember in Spanish? ¿Lo puedes asociar en español? ¿Qué te acuerdas? Better out than in. ¿Qué será? Mejor que better means mejor. So, ¿qué será? I'm reading, ¿ok? No me voy a mover hasta que me respondan. ¿Qué será eso? Better out than in. Anybody? Nothing yet? Good. Ellos quisieron decir, más vale afuera que adentro. Más vale afuera que adentro. Y esa es una frase re popular de Shrek. Now I want you to think about other phrases that you know from other movies. That's the homework. Esa es la tarea de hoy. Voy a pensar y analizar cuáles son esas frases súper comunes de mi película favorita y luego voy a buscar cómo lo dicen en inglés. Listo, ahí tengo otro takeaway. Excellent. Okay. I have another movie to watch. You ready? Here we go. Of course, Shrek again. Otra de Shrek. Very good. I will show you this, okay? So pay attention. Listen up. Pay attention. Are we there yet? No. Are we there yet? Not yet. Hey, are we there yet? No. Are we there yet? No. Are we there yet? Yes. Really? No. Are
Are we there yet? No! Are we there yet? No, we are not. Are we there yet? No! Are we there Are we yet? there yet? Hey, that's Hey, not that's funny. not funny. Hey, that's really That's immature. really immature. See, this is why See, this is nobody why no one likes likes ogres. All right, you're All lost. right, you're lost. I'm gonna just stop talking. Finally. But this is taking forever. Shrek, it ain't no in-flight movie or nothing. The kingdom of far, far away, donkey. That's where we're going. Far, far away. All right, I get it. I'm just so darn bored. Well, find a way to entertain yourself. Oh, for 5 minutes. Could you not be yourself? For 5 minutes! Ah! Are we there yet? Yes! Oh, finally! Awesome! I loved it. Are we there yet? Do you remember that short of the movie? ¿Te acuerdas de esa partecita de la película? What did I say? Are we there yet? ¿Qué decía burrito? ¿Qué decía burrito cada rato? ¿Qué decía? Are we there yet? ¿Qué significará? I'll show you. They said, are we there yet? Are we there yet? Burro decía algo como, ya merito, remember? That, something like it. Ya merito, remember? Ya merito? Yes, I love it. Okay, the last one, the last movie for this life hack. Les traje un corto de una película que es súper popular también. Un poquito viejita, pero It Will Never Die, esa no va a morir esa película. And it's also one of my favorites. I'll show you. Again, pay attention to him. Listen up. Yes, Spider-Man. I guess this is the first Spider-Man. Creo que es la primera de Spider-Man. Let's see. With great power comes great responsibility. Remember that, Pete. Remember that. Una vez más, one more time for you. I'm gonna play this one more time. And then you write in the chat. Escribe en el chat. ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es el consejo que le da el tío? With great power comes great responsibility. Remember that, Pete. Remember that.
eso. Yes, eso es lo que decía, ya llegamos. Eso decía Shrek. Yes. So remember, tus mensajes y la interacción me va a llegar con un poquito de delay, dependiendo de tu conexión, pues, y la plataforma, right? So, todo lo que yo vaya viendo, yo lo voy colocando acá, para que vean que sí estoy con ustedes y estoy interactuando y estoy así súper atenta a todo lo que ustedes me escriben en el chat. Bueno, and yes, you were right, Juan Jairo. He was saying, like, ya llegamos, ya merito, yes, that's it. Perfect. Perfect, awesome. Ahora cuéntame de Spider-Man, what did you catch from Spider-Man? LCN. With great power comes great responsibility. Ooh, that's a very good advice. Es un gran consejo, yes it is. Do you remember what was the Spanish phrase for this? So de esa manera yo puedo asociar lo que yo siempre escuché en español y ahora lo estoy escuchando en inglés. Exactly the same. Mi cerebro lo va a guardar ping como sinónimos, sin mucho esfuerzo. Lo va a guardar como un sinónimo. That's it. Good. By this point, I just want to recap. Quiero que hagamos un repasito de todos los life hacks que hemos visto ayer y hasta ahorita de este último life hack que vimos. Yeah. Entonces, el primero era observar. Team, if I want to learn English or any other language, top number one task is to watch people and to listen to people. Observar y escuchar a la gente. Luego que yo observé y escuché, voy a ser capaz de imitar. By speaking, voy a ser capaz de hablar. Luego voy a ser capaz de leer. Y por último voy a ser capaz de escribir. Cuando somos adultos, esa organización puede que varíe un poquito, but no worries, porque estás aprendiendo un nuevo idioma y tu cerebro y todo tu organismo se va a comportar como un bebé, literal. Somos bebés que estamos gateando en este suelo del inglés. Very good. So ese era nuestro primer life hack. Observar a las personas que admiramos y luego escuchar su música, sus películas, sus entrevistas, everything. Then I imitate them, los imito by speaking like them, utilizando la misma entonación que ellos utilizan, tratando de acercarme lo más posible a ese estilo de hablar de esa persona. Excellent. Luego de eso, nuestro segundo life hack del día de ayer fue: el juego es el rey. Si seguimos en esta misma corriente en la que somos niños, aprendiendo un idioma, y que recordando que as child, we were not able to talk at first. We didn't talk at first. No podíamos hablar, no hablábamos. We only watch and listen. Good. And we play. Esa era la tercera cosa que hacíamos como niños. So we watched, we listened, and we played. Eso es lo que tenemos que volver a hacer. So el juego es el rey. Never forget. So tenemos juegos como ahorcado, hangman, tenemos crosswords, como sopas de letras o crucigramas, and any other kind of game para practicar nuestro lenguaje y absorber de una manera más intuitiva y más orgánica todo el vocabulario. Right? Very good. El siguiente era el tercer life hack que vimos el día de ayer. ¿Cuál era? Who remembers? Era cambiar tus devices, el language de tu device, hacerle switch a inglés o a ese idioma que estés aprendiendo. Pues en este momento nos estamos enfocando en inglés, right? So yes. Tu computador ya sabes cómo funciona, tu TV ya sabes cómo funciona, tu tablet, tu laptop, all your devices you already know how to use them, right? So if we switch language to English, si hacemos el cambio del idioma al inglés, we will get
easily. New language. Vamos a obtener el lenguaje súper fácilmente. Porque son por allí donde está el botoncito de send. Pues antes me decía enviar, now it says send. And, for example, donde decía escribe un mensaje, now it says write a message. O en donde decía configuración, ahora dice settings. So I have plenty of words and vocabulary that I can catch from my devices if I switch them to English. That was one of my life hacks from yesterday. Luego tenemos el que vimos el día de hoy, que era watching movies in English or series. No solamente aplica para las movies, right? I know Stranger Things is on top right now. So if you're watching that series, please switch the language to English so you can also learn from them. So you could also catch vocabulary and grammar structures from your favorite series. Yes. Okay, that is. We are gonna move on. Listo, que ya hicimos el repasito. Continuemos. Ahora, good, que estamos hablando de movies. Tim, I wanna give you some short phrases so you can learn as new vocabulary related to movies, leisure activities, going to the cinema, like inviting people to go to the cinema and so on, right? So here we have, this is one of the ways to invite people. What about going to the cinema tonight? ¿Cómo diríamos eso en español? What about going to the cinema tonight? That would be, ¿qué parece si vamos al cine? Yes, you're right. Yes, Juan Jairo, excellent, yes. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Yes, you rock. Yes, you are on fire. Yes, excellent. You're on fire. Yes, this is what Spider-Man's uncle said to him. Remember, esto fue lo que el tío de Spider-Man le dijo. With great power comes great responsibility. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Eso, of course. Thank you for that, Juan. Yes, thank you. Okay. Les voy a mostrar este. Continuamos. We will continue. What about going to the cinema tonight? ¿Qué significará eso? Oh my gosh. Hay muchísimas maneras de invitar a alguien al cine. Yes, there are plenty of ways. I'm gonna give you this today. Te voy a dar uno hoy. Hay 1000 maneras de invitar a las personas al cine. Yes, of course. Because language is so wide. El inglés es súper grande, es enorme. Y cualquier otro lenguaje, so there are plenty of ways to say it. I'll show you one. What about going to the cinema tonight? Yes. Muy bien. Tan pronto como veas esto, me dices, ¿lo has escuchado? ¿No lo has escuchado? Let's pretend that I say yes. Yes. Oh, yes. I'm down. Cuenta conmigo. Oh, yes, I'm down. That means super sí, cuenta conmigo. Cuenta conmigo. So, te voy a ir colocando en el chat todas estas frases para que sea más sencillo para ti poder copiarlas. Bueno. Oh, yes, I'm down. If I want to say yes, yes. Yes, yes, claro que yes.
Awesome. Ok, voy a esperar un ratitito, un minutito, no mentira, 30 segundos. A ver si alguno de ustedes que me está viendo me responde por el chat. Si la estamos llamando bien, si estamos entendiendo todo, si all is good by now. Yes. If I say, what about going to the cinema tonight? ¿Me dirías que sí? If I ask you to go to the cinema tonight, will you say yes? Okay. Oh, awesome. Then I invited you to the cinema. I asked you to go to the cinema. And then you say, oh yes, I'm down. Me dijiste, super, sí, cuenta conmigo. But let's pretend that you have a pending issue tonight and you can't go to the cinema tonight. How can you say no in a polite way? ¿Cómo puedes decirme que no de una manera formal, suavecita, sin herir susceptibilidades? ¿Cómo crees tú que lo podemos decir? I'll show you something. We can say, sorry, I don't feel like it. It's like, discúlpame, pero no. No me siento como para ir al cine hoy, sin dar detalles de mi situación personal. Yes? So that would be, sorry, I don't feel like it. Sorry. Oh, hi, Tati. Hi, Tati, nice to read you. I'm gonna show your message. Mejor afuera que adentro, yes. Eso fue lo que decía Shrek. You are right. Eso era lo que decía. No Shrek, Donkey. Eso lo decía Donkey, yes. O Shrek. I'm confused. Mejor afuera que adentro. That was Shrek, yes. Good. Excellent. We will continue. Okay, so I asked you to go to the cinema with me. And let's pretend that at the end you said, yes, I'm down. Yes, of course. I'll go with you. Good. Then let's pretend that we are at the cinema. We are at the movies. Yes? Then how can I ask? How can I buy a ticket? Do you know how can I buy a ticket in English for the next movie? How can I ask that? Let's see. Let's see. And it is, I'd like to have the tickets for Doctor Strange, for example. That's an example. I'd like to have a ticket for Doctor Strange movie, please. Oh, we are missing something important. ¿A qué hora, right? So I'd like to have the tickets for Doctor Strange at
4 p.m. Oh, at 8 p.m. because it was at night. Yes. So, and I'm going to paste this for you here. Give me 1 second. Good, there we are. Oh, yes. Yes. Esto fue, Tim, un pequeñito vocabulario que sé que frecuentemente utilizamos, pues en español, porque es nuestra lengua madre, right? But I know for sure you might go to a foreign country, you know, that you will travel abroad, vas a viajar, or you're actually living in I don't know, in a country where people speak English and you need this, maybe. Quizás lo necesitas, pero no te sientes como seguro cómo decirlo, right? So there you have. Quería compartir esto con ustedes. Tim, estas frasecitas para desenvolverme un poquito mejor en ese leisure activity que es going to the cinema. Y que la próxima vez that you go to the cinema, you will watch a movie in English. You know, that's the life hack. Awesome. And that is something that our LCN students do. You know, we are always watching movies in English. Our devices are in English. And everything that is, you know, around us, we try to make it English. We try to switch the language to English to get everything from our environment. Es uno de los life hacks de nuestros estudiantes. Y de nosotros como teachers, como coaches, como profes. We also do that. Okay, then we can continue, Tim. Let me see. Oh, yes. This is a very nice life hack. Reading. There we go. Reading. Tim. Yo sé que para algunas personas leer se puede convertir en algo un poquito pesado. Digamos que adults' life is not as easy as we want, and sometimes we don't have enough time to read, or maybe we want to spend a long time reading like a long book. Nonetheless, this is one of my advices, and this is something that I always share with my students during our classes, during our lessons. Reading in English. Pero ¿cómo hago para que se me haga más cómodo, profe? Porque es que leer no es lo mío, o porque no tengo tiempo para leer un libro muy grande, muy extenso. Listo, te tengo la solución. Acá yo, el día de hoy te voy a compartir una serie de links a través de los cuales tú vas a descargar, you're gonna download estos 3 libritos que estás viendo acá. Bueno, son 2 libros y un audiolibro, which is, I'll tell you. The Little Prince, it's a PDF, right? Es un PDF. I believe that you've been related to The Little Prince before. Yo creería que todos han estado relacionados de alguna manera con El Principito, right? Es uno de los libros que nos hacen leer en el colegio desde que estamos pequeñitos. Te lo voy a dar en inglés y allí lo vamos leyendo poquito a poquito, aunque sea una hojita por día. Y voy por allí underlining words that I don't know. Voy subrayando las palabras que no conozco. Perfect. Y voy relacionando what I remember from the book, lo que yo recuerdo de lo que se trataba en el librito, que si el elefante, que si era un sombrero, que si era una serpiente, que como era una flor en donde, en la luna, en el donde, what. Todo eso lo puedo obtener de esta lectura en inglés que te voy a hacer llegar en un momento. También tengo, for those people who are more connected to poetry, good. Aquí tengo un mensaje de Juan Jairo. Yes,
that was one of the options to invite people to the cinema. And yes, that's the translation for the one that I gave you. I gave you the one that said, what about going to the cinema tonight? Y pues en español por ahí diría, ¿qué hay? ¿Qué tal? Si vamos al cine por la noche. Very good, my idol. Thank you. Awesome. Perfect. Entonces, for those people who are more connected to poetry, I bring this link where you can download 20 poemas de amor en la canción desesperada del grandiosísimo Pablo Neruda, este escritor y político chileno que ha derramado toda su sapiencia sobre nosotros a lo largo de nuestra vida. Y yo creería que es prácticamente imposible no saber o no haber escuchado al menos alguna vez Pablo Neruda y alguno de sus poemas. Los tengo, estos 20 poemas de amor y una canción desesperada, pero los tengo en inglés. Por acá te los voy a pasar también. Y este link de Spider-Man es un audiolibro de Spider-Man cartoons, las historietas de Spider-Man. Yes, but that's an audiobook, okay? So in a minute, I'm sending you these right away. I'm looking into my resources and I will send you this. Give me 1 second. Mientras estoy buscando este link, Tim, tell me how you're going. ¿Cómo le estás pasando? In our lesson, ¿cómo te está yendo? How are you feeling? ¿Cómo crees que va tu inglés? Tell me. I'm reading, okay? Remember, I'm reading your messages. Estoy leyendo tus mensajitos, estoy atento a ti, estoy acá conectada contigo. The Little Prince. Acá está el primer link, sí, para que descargues The Little Prince. Good. I will need you to tell me if the link is actually working, okay? Necesito que me digas si el link de veritas está funcionando, okay? I'm gonna check that. Okay, so luego tengo 20 poemas de amor y una canción desesperada. Si has leído Pablo Neruda, dime cuál es tu poema favorito. ¿Cuál es tu poema favorito? Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Second. Perfect. Por acá vamos con Spider-Man Audiobooks. Yes. There we go. Yes. This is perfect. Let me check your messages, team. There we go. Yes, yes, yes. Okay, so recap. Reading is important. That it has to be a pleasant experience. Yeah, leer es importante, pero requiero que sea una experiencia agradable. Those are my advices. Those are the ways that I follow during classes to make my students learn English in the easiest
way, in the easiest way. Awesome. Pero no significa que sea el único. Pues por ahí tú debes tener alguna lectura favorita. Y thanks God, we have Google. Porque a través de ese podemos descargar, encontrar prácticamente todo lo que queramos. Entonces voy a googlear cuál es mi lectura favorita, la busco en inglés y luego la leo en inglés por pedacitos, no worries, así sea un párrafo que leamos diariamente, estamos improving, ¿ok? That's a way to improve our English. Okay. Let's continue. This is one of my favorite topics. Porque estoy, pero agotada de escuchar que el inglés es difícil. Y la verdad, amigos, no lo es at all. Español es 25 veces más difícil que el inglés. De hecho, los habla inglesa la tienen más difícil when they want to learn Spanish, because there are plenty of ways to say something in Spanish. Tenemos muchísimas maneras de expresar lo mismo. Y solamente pensar en los verbos, en todas las conjugaciones de cada verbo, en todos los tiempos verbales, un montón de tiempos verbales en inglés. Pues esta conversación un poquito más gramatical, pero es algo que también aprendemos a lo largo de LCN Lessons y pues a lo largo de cualquier lenguaje. Cuando ingresas a un lenguaje nuevo, te vas a encontrar face to face con grammar, right? Y definitivamente, Spanish grammar is way more difficult than English grammar. That's for sure. Nada más aquí. Sí, mira lo que dice. ¿Cómo digo hacer en inglés? Simple. Tengo do. Tengo das. Tengo did, que es en pasado. Done, el participio. Y doing, el gerund o la acción que estoy realizando en el momento. Nice. So 1, 2, 3, 4, and 5. That's it. No more. But Spanish. You see? Hacer, hecho, haciendo, hago, haces, hace, hacemos, hacen, hacía, hacías, hice, hiciste, hicieron, haga, hiciese, hicimos, haz, haga, hagamos. Oh my gosh. Oh my gosh. Spanish is way too difficult. Actually, it is mucho más difícil que el español. What do you think? What do you think is easier? English or Spanish? What do you think is easier? English or Spanish? ¿Cuál crees que sea más fácil? ¿El inglés o el español? Nada más viendo esta imagen que te estoy compartiendo. ¿Cuál crees que sea más difícil? Tell me. Tell me, tell me. I'm gonna be waiting for your reply.
back. Listo, lo pensaste. Ya sabes. ¿Cuál crees tú que sea más difícil? Ya lo analizaste. ¿Cuál lenguaje es más difícil? ¿Spanish o English? Nada más viendo esta imagen que les estoy compartiendo. Yo me voy pero de frente y digo, es inglés. Inglés es mucho más fácil que el español. Entonces es un poquito soltar el miedo, relajarte, disfrutar el proceso, porque definitivamente enfocarse en el resultado es una muy buena técnica, pero también yo tengo que disfrutar el camino por donde estoy andando en este momento. Dar una miradita hacia allá y mirar el paisaje, respirar hondo, absorber todo lo que está a mi alrededor, enriquecerme de todo lo que está a mi alrededor y fluir con el proceso, right? Esa también es una de las intenciones de nuestras clases en LCN, definitivamente, brindarte una experiencia, más que pues también compartimos mucho conocimiento, pero a través de una experiencia placentera, suave, cómoda, y que definitivamente todos disfrutamos. Students and also coaches, teachers, todos disfrutamos el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés. Oh yes, tengo algo más para ti, Tim. Te quiero dar este vocabulario. How to ask for help in English. How to ask for help in English. ¿Cómo puedo pedir ayuda en inglés? Oh my gosh. ¿Cómo puedo pedir ayuda en inglés? ¿Cómo será eso? Jesus, help me. ¿Cómo lo hago? Para esto tengo un videito. It's a nice video, actually. It's a nice video. It's a cartoon video. And yes, give me 1 second. I'll show you this. It's loading. Let me check. Wait. I'll show you this in a minute. Te quiero mostrar un video re chévere de cómo pedimos ayuda en inglés. Pero ayúdame a pensar, ¿cómo puedo pedir ayuda? ¿Cómo puedo decir, por favor, ayúdame? Necesito que me ayudes con esto. No lo puedo hacer sola, ¿me puedes ayudar? ¿Cómo yo podría preguntar eso en inglés? What do you think, Tim? What do you think? Let's see, just a second. Okay. Good. Nobody? Okay, I'll show you. I'll show you. 10 ways to ask for help in English. Almost 10 ways to ask for help Help in me. English. Help me. Could you please help me? I could do with some help, please. Would you mind? Would you mind? That's a very polite one. Can you give me a hand? Yes, give me a hand. Can I ask you a favor? I wonder if you could help me. I need some help, please. Can you do me a favor? Could you help me for a second?
Eso, ahí estamos. 10 ways to ask for help. I'm gonna play this again. Lo vamos a repetir. Lo voy a reproducir una vez más. And in the chat, I will ask you to write what's the one that you wanna use. De esas 10 maneras de pedir ayudas, tú vas a escoger una. Only one. I want you to learn only one today, okay? You write it on the chat and you send it to me. I'm gonna be reading, okay? Help me. Help me. Could you please help me? Could you please help me? I could do with some help, please. I could do with some help, please. Would you mind? Would you mind? Can you give me a hand? Can you give me a hand? Can I ask you a favor? Can I ask you a favor? I wonder if you could help me. I wonder if you could help me. I need some help, please. I need some help, please. Can you do me a favor? Can you do me a favor? Could you help me for a second? Could you help me for a second? Perfect. Here we are. Awesome. Now I got 10 new ways to ask for help and I chose my favorite. Yo escogí mi favorito. I'm gonna write here what is my favorite. Yes. Can you give me a hand? Ese es mi favorito. Can you give me a hand? A hand. ¿Puedes darme una mano? Ah, I like that one. Even in Spanish, una manito, dame una manito con esto, por favor. Necesito ayuda. Can you give me a hand? Ahí está, my favorite. Can you give me a hand? Yeah. Okay, you know that I'm going to be reading your messages, okay? Hay un poquito de delay. Nonetheless, you know that I will read them as soon as they come to my screen, okay? Ooh, something that I forgot to do. I will ask you to complete your attendance list. Give me 1 second. Attendance list. I'm looking here. Where is it? Give me 1 second. Here. Just a second thing. Estoy buscando. Tu asistencia. Acá está. In a minute. Para todos mis presentes. Para todos mis presentes. I will ask you to fill that up. Necesito que me llenes esto, porfa. Dime. Yes, aquí está Jairo diciendo que inglés es más fácil. Yes. Yes, I agree with you. El inglés es muchísimo más fácil, of course. Ok, Juan, porfa. La asistencia del día 2.
Yes, ahí lo tenemos. Y para todos los demás chiques que están por acá compartiendo este ratito con nosotros. Don't forget it. Necesito que llenemos esta asistencia, es una asistencia de hecho, necesito que llenemos esta asistencia para que te pueda llegar tu certificado de que compartimos este tiempo juntos. Of course, yes. Here I have some other ways to ask for help. 4 más. Yes. Can you help me? Can I ask you a favor? Can you do me a favor? Can you give me a hand? Ahí está mi favorita. Can you give me a hand? ¿Cuál fue tu favorita? Show me. ¿Cuál fue tu favorita? Okay, team. Let's continue. Just a second. Right here. No me han dicho si el link de los libros me funcionó. I'm checking, okay? Very good. I'm just checking this. Perfect. Then, just to recap, let's do some recap. All our life hacks that we've been working on yesterday and today. Those was life hacks. Please, that would be a pleasure for me if you take them into account and you practice them and you include them in your daily routine, si los incluyes en tu rutina diaria, porque for sure that's going to help you to improve your English. You will increase your vocabulary. I mean, the amount of words, vas a incrementar la cantidad de palabras que ya te conoces. En inglés, las vas a incrementar si pones atención a lo que dice tu artista favorito, tu cantante favorito, no sé, tu científico favorito, esa persona a quien tú look up to, esa persona a quien tú admiras. In English, right? Eso. And then open your mind to gaming, para jugar. And if I'm not that kind of people, si yo no soy ese tipo de gente que disfruta hacer juegos, así sean board games, así sean, juegos tranquilos, juegos de mesa. But then I do like going to the cinema, I do like chilling out with my friends. Si me gusta ir al cine, si me gusta salir con los amigos, si me gusta leer, si me gusta, I don't know, pintar. So in that way, I could also get some English words, some English structures and grammar. ¿Sí? So de esa manera también lo puedo conseguir. Eso, yes, Juan Jairo, ¿me puedes dar una mano? Yes, that's what it means. Can you give me a hand? One of the ways to ask for help. And that's my favorite. Awesome, me contenta que también sea tu favorito. Yeah. Very good. Ok, so en esta línea de pensamientos, yo quiero darte el último life hack, which is the reason why we are here, right? I want to share with you my experience as an English coach, as an English teacher, and at LCN, and it's been a pleasant experience. Ha sido una experiencia muy placentera, and puedo transmitir lo que nuestros estudiantes continuamente expresan y manifiestan en nuestras clases, que la verdad sí lo pasamos de rico. Entonces, otro life hack para nosotros definitivamente va a ser encontrar una comunidad con quien yo pueda interactuar, practicar mi idioma, absorber, entenderlo y luego transmitirlo y seguir reproduciendo ese conocimiento para todas las personas que se unan a la comunidad. Esa es una de las razones por las que estamos hoy aquí. And I will show you this. My screen is loading right now. Yes. Just a second. Mi último life hack para ti.
encontrar un aliado que te acompañe, además de todo lo que yo hago diariamente, individualmente, para yo absorber el inglés, para entenderlo, para apoderarme del lenguaje, a mi manera, en mi tiempo y a mi proceso, right? Utilizando todos estos life hacks que hemos estado practicando ayer y hoy. Adicionalmente, el sazón, right? El sazón de este dish, de este platillo, va a ser encontrar una comunidad en la que yo pueda interactuar, compartir, transmitir todo el conocimiento que yo estoy adquiriendo. Acá estamos, LCN es tu aliado. Para acompañarte, why not? Pues acá te voy a decir por qué sí. Porque tenemos un montón de sedes en Antioquia, que todas son re cómodas. Ojalá yo pudiera voltear la cámara para que vieran lo nice que se ve esta sede, lo bonita que está, cómo fluye la energía y la buena vibra en cada una de nuestras sedes. Además de eso, nuestra metodología constructivista, Eso quiere decir que nosotros no vamos a llegar acá, no, a decirte just because. I mean, you have to learn this and period. Full stop, punto y aparte. Te lo vas a aprender y punto y aparte. No. We make you realize what you have to learn. We make you realize what is the knowledge. Tú solito lo vas a descubrir de manera intuitiva, de manera orgánica, te vas a dar cuenta de que es, como digo yo, te va a caer el 20 de qué es lo que estoy aprendiendo, cómo se utiliza, cómo se pronuncia, estoy viendo que lo repetimos constantemente, ya lo entendí, listo, me apropio de ese conocimiento, me apropio porque lo construí yo. Esa es la metodología que utilizamos en nuestras aulas, en cualquier sede de LCN, acá en la ciudad de Medellín, pues, y en Antioquia en general. Utilizamos un material súper poderoso que es de Nativo Learning. La verdad, a mí me gustan bastante estos libros, los disfruto bastante, sí que sí. Es un material, pues, como todo lo de Nativo, es súper cool, so no problem with it. Aquí dice, nivelación constante, yes. If you feel like you are not ready to move on, if you need, like, you want or you need more lessons, you need another explanation, you need like a detailed and deep explanation on a specific topic because you don't get it yet, no worries, we can do it, we can help you with that. So la nivelación es constante porque tú mismo decides, ok, estoy listo, súper. Pero si te sientes que no estás listo, nosotros te vamos a dar una manito y te vamos a acompañar en el proceso. Y pues profes y compañeros diferentes, cada clase. No seré yo la única que te va a dar clase en el LCN. Hay un montón de profesores y todos son tan re buenos y tan carismáticos y tan entregados como pues todos. La verdad es requisito ser una persona que fluye y ser nice y compartir la experiencia, más allá que compartir un conocimiento cuadrado, nosotros nos enfocamos en compartir una experiencia. De hecho que sí, claro que sí. Good. Por aquí veo my dear Juan Jairo dice, para mí el español ha sido un segundo idioma. Oh my gosh, awesome, that's incredible. Yes, you told me that yesterday. No me acordaba, lo siento. Sí, me dijiste eso ayer, que el inglés el español es tu segundo idioma. Yeah. Awesome. ¿Qué más? ¿Cómo estuvo el español? Fácil. Tiene un par de tortillitos sueltos por ahí el español y entonces puede ser un poquito. Good, y me encanta el inglés. Será mi tercer idioma, es mi sueño. Excellent. I loved it. Go for it, go for it. Nothing stops you, nada te detiene. Vamos. Pues este va a ser el tercero y que vengan muchos más. Claro que sí, why not? Excellent. It was a pleasure sharing this time with you. I am more than happy. Right now I feel over the moon.
because I shared those classes with you yesterday and today. Me siento re feliz. Estoy muy contenta de haber compartido esta experiencia con ustedes. Ojalá y se repitan. De nuevo, mi nombre es Sara Peña. I love you. Me gustó mucho compartir esto. De corazón espero que todos lo hayan disfrutado como lo disfruté yo. Espero de corazón que hayamos aprendido al menos una cosita. Como dicen por ahí, si al menos un estudiante aprendió una cosa en el día, tú como profe la hiciste. Fue un placer, un encanto. Me despido de todos ustedes. Seguimos en sintonía. Remember to fill up the attendance list. Acuérdate de firmar, rellenar por allí la asistencia del día para hacerte llegar tu certificado tan pronto terminemos el día de hoy. Goodbye, it's for you, Tim. Have a wonderful afternoon. Bye. See you.